baye seterebe abasata. Gloria ngasata baye kendebe abasata. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de ton assemblée. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Sois béni, sois loué parce que tu es le roi des rois, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je viens t'élever, je viens t'élever, je viens t'élever, je viens t'élever. Je viens t'élever, Père de gloire. Tu es le roi des rois, Seigneur, le sauveur de l'univers et de la terre. Raise your voice in praise of the Almighty Lord. Today's day is a joyous day. Today's day is a day to be filled with joy. Because today represents the accomplishment of all that Jesus Christ has done on the cross. Today's day is showing us the greatness of that Lord. The only one who was able to overcome death. The one that was able to overcome every curse. The one that was able to overcome every sin. So where you are right now, begin to rejoice because he's seated at the right hand of the Father, interceding for our lives, interceding for our situations, giving us the life that we have right now. So we pray in the mighty name of Jesus. Father in heaven, we worship you and we elevate you, we exalt you. Father in heaven, we bless you. Merci encore une fois parce que tu es merveilleux pour ton amour grandiose que tu manifestes et tu continues à manifester, Seigneur, sur nous. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté, Seigneur. Père, hors de toi, nous ne valons absolument rien. Nous nous approchons auprès du trône de gloire avec louange et adoration pour exalter, Seigneur, ta Seigneurie, pour élever ton Saint-Nom. Merci, mon Dieu, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Regardez combien ils sont dans des maisons. Ils sont en train de nous suivre en ce moment. Combien ne peuvent pas nous suivre parce qu'ils sont dans des hôpitaux. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je t'exalte. Mon Dieu, je te loue parce que tu es le roi des rois. Oh Père, sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé, le roi des rois. Dans le nom glorieux de Jésus. 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 Sois élevé, Seigneur. Receive all the honor, Papa. Merci, Seigneur. We are still lifting up the name of the Almighty Lord. We are lifting the name of the Most High. The name that is above all names. The Lord that went down deep into Hades and to Sheol to get the keys of victory, to get the keys of authority. We have overcome by Him. It is by His stripes we are healed. If He did not do what He did on that cross, my beloved, we would not be here right now. We would not have gathered in His name. So where you are right now, begin to lift the name that is above all names. Begin to worship the name that is above all names. The name that you call upon, that removes sickness, that removes curses,
curses that breaks every chain and gives us the victory that we have. We pray in the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je viens t'élever, je viens Seigneur. Merci Seigneur, je m'écris auprès de toi, Père de gloire. Oh Seigneur, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que je peux te donner en retour? Tout ce que tu as fait, mon Dieu, Père de gloire, sois élevé, mon Dieu, sois béni, Papa. Merci Seigneur. Je viens encore une fois élever ton Seigneur. Je viens élever, Seigneur, ton nom. Je viens élever ta puissance. Je viens exalter, Papa, qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a que toi qui mérite d'être élevé, d'être loué, d'être exalté. Il n'y a que toi qui mérite toutes choses. Père de gloire, tout ce que tu as fait, l'œuvre de la gloire ne peut pas rester comme ça. Parce qu'il y a une personne qui a accepté, qui pouvait accepter de pouvoir se donner pour nous. Mon Dieu, si nous regardons cela, si nous réalisons, Seigneur, la grandeur et la grande chose que tu as fait, nous n'avons qu'à exalter, nous n'avons qu'à dire merci, nous n'avons qu'à t'élever, nous n'avons qu'à te louer, parce que tu es le roi des rois. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire. My beloved, I'm going to read from the book of Mark 16:6. And the Bible says to us, He said unto them, do not be amazed. You are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen. He is not here. Behold, here is the place they laid him. He has risen, my beloved. He's seated at the right hand of the Father. How can we not worship that Lord who took on every whip, who took on every humiliation, who took on every condemnation, who took all the curses of our families, and when he was crucified on that cross, all those things were crucified with him, and only he rose and gave us authority over all those things. So this is the moment to praise him. Before we go into the message today, I just want us to worship the name of the Almighty Lord. I want us to lift him because he is great. He is wonderful. He is the King of Kings, the Son of God, the Prince of Peace, the Renewer of life, and he is worthy of all the praise. We lift our praises right now. Encore une fois, tout ça n'est pas élevé parce que vous n'êtes pas. Tout ça n'est pas élevé parce que vous n'êtes pas. Nous l'avons eu le colon à nous. Nous n'êtes pas Seigneur parce que vous n'êtes pas. Yahweh Nangaye, Nanyo Salaki Papa. Tombo Zali vide. Yamona Eko Komisayo. Tombo Zali vide. Yamona Eko Neto. Tombo Zali vide. Yamona Eko élevé. Ozali Malam. Papa Oyo Salaki Seigneur. Donc comparé à Nangaye. Ma parole est sur le Seigneur Mokiba pour passer à la moto. Bandeko, tout le monde va pouvoir passer à la tête. Yo so sala mo so profila yo so kulinga sile. Yamona bele yo place ko gali papa. Yamona tato yo place ko gali zambo alekina nyoso. O sala ka ko kamo sala ka minene. O zambe na bongo zambe na nyoso. Komba maseko na seko. Yo zali zambe monene. Ya wozo rezide kati na biso. Oza ko opere ako munene ako kamo. Ya woza ko sala zambe. Oyo moto na sala no kila ko sala ke. Yo lo fanya la droite du père parce qu'on a accompli ça qui parce qu'on so sala ki nyoso. Yango na zone si na tonne de pain na yo. Yango na commission zambe. Tika ete kembo zonge pa na papa. And you are the reason that we are alive today.
tozoe mozola na biso. Share link o na batu misusu. Share this link with others. Parce que lo batu ebele bake na banda kote pona kobondela ba Because église. many people today have not gone to churches to Bazaka worship kana bandaku. Many are still in the Mais houses bazo right now. opportunité parfois And te they have not akokamate na received the Nzambe. opportunity to hear Mais the word kamola of na bango God. invité But bango share benga this bango na message and téléphone. share the link, call them on telephone. Bo bango pe bako So bénéficier they na can journée also lelo. partake on this day of the greatness. You are holy. Oh, you are holy. You are holy. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Bible tells us that the priests were coming all the time, offering sacrifices to the Lord, so that the sins of the people could be forgiven. And many of them would go, but they would be afraid. Because if they didn't walk holy before the Lord, it would have been the end for them. Their sacrifices had to continue. But the Bible says there was a high priest who came, and he gave one sacrifice that was for all time. And the one I am speaking of is the Lord Jesus Christ. He paid one price for all time, and so that he is worthy. We have not done anything to deserve all that he has done for us, but because he so loved us, because he so loved us, he didn't look at our ways, he looked at the love he has for us. So once again, lift your voice. I want you to see the greatness of our God. He is greater than all that's going on in this world. He is greater than all that we are seeing. He conquered it all. And for that he is worthy of the praise. We pray in the mighty name of Jesus. Jésus, tu as tout brisé. C'est pour cela, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My beloved, we're just going to surrender this moment into the hands of the Lord. We are soon to hear the word of the Most High God. We want the words of the Lord to penetrate in someone's life. On this Easter Sunday, celebrating the Lord, we do not want it to pass us by like that. We do not want it to go over our heads. Every time I'm in the presence of the Lord, I always tell that Lord, I cannot leave the same
same. I cannot hear your word. And my life remains the same. Even if it's one word. Even if it's one verse. Even if it's a prayer that we have to do. I want my life to be transformed. So pray right now where you are. To receive the word of the Lord, the word that is life. There's no one who has encountered the Lord and their life remains the same. So we're going to pray right now as the word of the Lord is released. May our lives also be transformed. We pray in Jesus' name. Seigneur, will be connected as one in the Spirit of God, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord, in Jesus' name. Bien-aimé, continuez à share link. Beloved, continue to share this link. Parce que Nzambe a touché bande comme so bafandi papa ko libana Nzambe. For the Lord to touch those who are seated right now to hear the word of God. Peu importe si ko zali. Regardless of where you are right now. Depuis que Nzambe azolo bela ole. We know that God is speaking to you today. Amen. Na lingi to ensemble. I want us to sing together. Let's read. Nous sommes dans le livre de Matthieu. We are in the book of Matthew. Matthieu 28. Matthew 28. Le premier jusqu'au 6e verset. We are going to read from the first to the 6th verse. Matthew 28, 1 to 6. I read in the name of Jesus. Amen. After the Sabbath, as Sunday morning was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Suddenly there was a violent earthquake. An angel of the Lord came down from heaven, rolled the stone away and sat on it. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. The guards were so afraid that they trembled and became like dead men. The angel spoke to the woman. "You must not be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has been raised, just as he said. Come here and see the place he was lying." Amen. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, Hélène, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Soulignez dans vos Bibles, un grand tremblement de terre. Highlight in your Bible a big earthquake. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Soulignez, vient rouler la pierre. Highlight, roll the stone away. Et assis dessus. Soulignez, et assis, s'assit dessus. And also highlight, sat on it. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: "Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez
voyait les lieux où il était couché. Alléluia. Amen. Nous voulons chanter, après nous allons parler de la part de Dieu. We are going to sing, then we're going to speak on the part of God. I've got confidence in you, Jesus. I've got confidence in you, anytime and any day. I've got confidence in you, Jesus. Jesus, I've got confidence in you. Jesus, I've got confidence in you, anytime and any day. I've got confidence in you, Jesus. Jesus, I've got confidence in you, Jesus. I've got confidence in you, anytime and any day. I've got confidence in you, Jesus. Only you can do what no man can do, what no man can do. Only you can say what say, Jehovah. Only you can change what no man can change, what no man can change. Only you can heal what no man can heal, Jehovah. Only you can say what no man can say, what no man can say. Only you can change any situation at all. Only you can heal. Only you can save. Only you can change. Only you can save. Only you can prison. Only you can limited. Now you are removing obstacles. Only you can do what no man can do. Only you can touch what no man can touch. Touch the way you can touch. The doctor cannot heal the way you heal your way. Nobody can deliver us the way you deliver us your way. Oh Jesus, you are unchangeable, the resurrected God. You are not dead, you are risen, and that's why we celebrate you today. You are the same yesterday, today, and forevermore. You are the lady of the valley. You are the rose of Sharon. You are the mighty man of God. You are the mighty warrior. We have so much confidence in you, Lord, because we know you never deceive us. You never disappoint us away. Oh, we have so much confidence in you, because the Bible says, whosoever will trust in man away. Father, we refuse to trust in man. We refuse to put our hope in man. We choose to trust in you. We choose to place all our hope in you. And we choose to have confidence in you, Lord, because we know, Yahweh, that you will never put us to shame. You will never embarrass us. Oh, Yahweh, that's why we trust in you. Anytime, any day, no matter the situation, no matter the circumstances, we have trust in you, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Alléluia Seigneur, merci pour ce moment. Thank you for this moment. Que ton esprit, may your spirit, l'esprit qui nous a été promis, the spirit that was promised unto car us, nous vivons les temps de l'esprit, for we are living in a time of the spirit, que l'esprit nous parle, may the spirit speak to us, que l'esprit touche nos cœurs, may the spirit touch our heart, et que l'esprit transforme nos vies. and may the spirit transform our lives. Le professeur par excellence, The professor by excellence, lui qui parle, you who speak, parle-nous maintenant. speak to us right now. Nous descendons Seigneur, We bow et down, que cette parole d'aujourd'hui and let the words of today, puisse aller dans le monde entier. may it go all over the world. Et lorsque toute personne qui va partager ce And each and lien everyone who will de notre share this Facebook, link of our que ce soit dans Facebook, notre YouTube, whether it be on our que YouTube leur vie channel, soit transformée may their et lives que be leur vie soit transformed, changée. and may their Dans lives le be nom glorieux changed. de Jésus, Jesus ainsi Christ, prié. that I pray. Amen. Amen.
Wow, God is good. All the time. All the time. God is good. Bien-aimés, nous vous saluons. My beloved, we greet you. C'est vos serviteurs. It is your servant. Le pasteur Maman Rachel. It is the pastor, Mother Rachel. Chondo. Chondo. Nous sommes là pour votre service. We are here for your service. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce moment merveilleux. We bless the Almighty God for this wonderful moment. Bien-aimé, cela a beaucoup travaillé dans ma vie. My beloved, that has really worked in my life. Depuis que je suis né. Since I was born. Depuis que j'ai commencé, je connaissais les choses de Dieu. Since I began knowing the things of God. C'est la toute première fois dans ma vie que je puisse voir qu'il y a la Pâque et nous ne partons pas dans de maison ou église pour aller plus. It is my first time since I was born to see that we are celebrating Easter or Passover, but we are not going to the church buildings that we have so become accustomed to. Tout le monde, nous sommes en train de les faire dans nos maisons. Every one of us, we are celebrating this day in our homes. C'est significatif, bien-aimé. It is very significant, my beloved. Parce que tu ne peux pas écrire l'histoire si il n'y a pas un petit commencement. You cannot write the history or you cannot write a story if there is no beginning. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. We are writing a new page of our story. Dans la Bible, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. In the Bible, we have the Old and the New La Testament. Bible dit tout ce qui est écrit est inspiré et cela vient de Dieu. The Bible says everything that is written is inspired and comes from Et God. la Bible ajoute encore, nous n'avons pas à ajouter et à retrancher dans And tout the ce qui est Bible écrit. is telling us that we must not add or take away from what has been said. Si on devrait ajouter dans la Bible, If we were to add in the bien aimé, Bible, c'est que nous sommes en train de vivre maintenant. my beloved, what we are On going devrait through aussi right now, ajouter cela. we would have added Peut-être it. là où tu es, Maybe where tu you prends are, ça comme un moment de confinement, il y a une maladie, il y a de l'épidémie, tu you prends are ça comme ça. taking it as just as a confinement because there is a virus. Mais there moi is je an te dis, epidemic. But I am les telling gens you qui that sont spirituels, those who are c'est spiritual, significatif. it is very C'est un significant. message It is a que Dieu message est en train de parler. that God is speaking. Peu importe de la façon dont tu conçois cela. Regardless of how you receive this, Mais j'aimerais que nous puissions aller à la parole. I want us to go into the Word, Voir un peu les gens qui ont vécu de tels moments. to talk about people who have gone through such moments. Et pour bien comprendre, je vais bien définir, je vais bien donner le petit thème que je vais exploiter aujourd'hui. And for us to understand, I want to give a meaning of the theme that we are going to explore Nous today. allons parler aujourd'hui sur Jésus-Christ et la seule Pâque. We are going et to l'unique speak of Pâque. today that Jesus Christ is the one and only Passover. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Pâque c'est quoi? My beloved, what is Passover? Tu ne peux pas célébrer si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu célèbres et pourquoi la Pâque. You cannot celebrate if you don't understand why we are celebrating this Passover. La Pâque vient, le mot Pâque vient de verbe dérivé hébreu qui signifie passer outre. The word Passover comes from the Hebrew word meaning to go over, to cross over. Au travers de cette définition, Through this definition, nous cette année, us this year, dans Vessel of Honor Ministries, in the Vessel of Honor Ministry, Dieu nous a dit que cette année, il va nous placer. God said to us that this year He's going to place us. C'est l'année de placement. It is the year of placement. Or la Pâque veut dire Oh, Passover means passer outre. passing over, God crossing over. C'est-à-dire, là où tu étais, It means where you were, tu ne seras plus. you will not be there. Dieu va anymore. te placer à un autre endroit. God is going to place you in another location. Écoutez-moi très bien. My beloved, I want you to listen to me very well. Alléluia. Amen. Passer outre veut dire, Passing over, crossing over to the other side c'est means être épargné. is being Oh. put aside. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on est en train de vivre l'épidémie dans ce monde. My beloved, we are living a pandemic. Mais in les this world. enfants de Dieu But the children of God, ils seront épargnés. they will be put
aside. Dieu va nous faire passer de l'autre côté. God is going to allow us to Dans les cross over côtés to où the nous other serons side. gardés. In a place Dans where les we will be côtés où nous safe. serons épargnés. In a place Dans where les we will be côtés où put aside. la mort, les maladies ne vont pas nous At atteindre. a place where sickness and death will not come near us. Amen. La Pâque symbolise la délivrance. Passover means a deliverance. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, The children of Israel were in dans Egypt. l'esclavagisme. They were in slavery. Ils étaient en train de prier. They were praying. Ils étaient en train de prier, They were de praying. chercher la face de Dieu. They were Et seeking for the ils face croyaient of God. qu'un jour, And they believed Dieu that one allait les day, faire sortir en Égypte. that God was going to bring them out of Egypt. Dans le livre de Exode In 12, the book of Exodus 12, Exode 12, Exodus 12, Exode 12. Exodus 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible tell us? Exode 12, 13. Exodus 12, 13. The Bible says, the blood on the doorpost will be a sign to mark the houses in which you live. When I see the blood, I will pass over you and will not harm you when I punished Egypt. Amen. 23. 23. When the Lord goes through Egypt to kill the Egyptians, he will see the blood on the beams and the doorpost, and he would not let the angel of death enter your houses and kill you. Amen. 27. You will answer, it is the sacrifice of Passover to honor the Lord, because he passed over the houses of the Israelites in Egypt. He killed the Egyptians, but spared us. The Israelites knelt down and worshipped. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Quand l'Éternel passera, nous sommes en train de lire dans Exode 12, nous avons lu 13. We are reading in Exodus 12, we read verses 13. Et nous allons lire 23 We read 23 et 27. and 27. Toujours dans l'Exode 12. Still in Exodus 12. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, premièrement, il faut comprendre les circonstances. My beloved, first of all, you need to understand the circumstances, Les situations the situation, et le fait que la vie que menaient les enfants d'Israël en Égypte. and the life that the children of Israel were leading in Egypt. Tout ce qui s'est passé dans leur vie Everything that took place in their life pendant qu'ils étaient en Égypte. whilst they were in Egypt. Ils attendaient qu'un jour Dieu allait leur visiter. They were waiting that one day God will visit them. Ils attendaient qu'un jour Dieu allait leur libérer. They were waiting that one day God will set them free. Ils attendaient qu'un jour Dieu allait leur sauver. And they were waiting that one day God will save them. Ils attendaient qu'un jour Dieu allait leur faire sortir d'Égypte. And they were waiting for God to take them out of Egypt. Nous aussi, au moment où je parle, All of us, as I'm speaking right now, tu vas regarder à la télé, you are going to look on at est en train de TV. nous empêcher de sortir. They are telling us not to go out. On dit ne sortez pas, And they restez are à la telling maison. us do not go out, stay at home. Et plusieurs posent des questions de savoir à quand prendra fin cet confinement. And many are asking the question, when will this confinement end? Les enfants d'Israël, ils étaient confinés en Israël pendant 430 ans. The children of Israel were confined in Egypt for 430 years. Ils étaient là, ils étaient dans l'esclavagisme. They were there and they were slaves. Ils pleuraient. They were crying. Ils ne pouvaient absolument rien faire. And they could not do anything. Alléluia. Amen. Mais pour qu'ils arrivent à sortir en Égypte, For them to come out of Egypt, Dieu
instaura la Pâque. God will restore Passover. Alléluia. Amen. La Pâque qui veut aussi dire la fête de pain sans levain. The Passover, which means the feast of the unleavened bread. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode 23. We are in book of Exodus 23. Verset 15. Exodus 23 verses 15, I read in the name of Jesus. Amen. In the month of Abib, the month in which you left Egypt, celebrate the festival of the unleavened bread in the way that I commanded you. Do not eat any bread made with yeast during the 7 days of this festival. Never come to worship me without bringing an offering. Amen. Qui observera la fête de pain sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu as sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Bien-aimé, c'est que moi j'ai béni l'Éternel. C'est parce que nous sommes pendant le mois où nous célébrons la Pâque. Cette épidémie nous a pas atteint vraiment très gravement au mois d'août, septembre ou novembre. This epidemic, this pandemic has not gotten worse in the month of August, September, October. Tellement que nous sommes pendant les festivités de Pâques. But whilst we are in the time of Passover, je crois fermement c'est arrivé. I believe firmly that the time of deliverance has arrived. Amen. Parce que Dieu a voulu que cela arrive jusqu'à présent pour que nous sachions qu'il y a un Dieu qui va nous faire sortir de cette terrible période et situation. Dieu a imposé la Pâque pour que les enfants d'Israël puissent commémorer cela. God had instructed Passover so the children of Israel can celebrate it. Dans Deutéronome 16. In Deuteronomy 16. Verset 16. 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deuteronomy 16:16, I read in the name of Jesus. Amen. All the men of your nation are to come to worship the Lord 3 times a year at the one place of worship, at Passover, Harvest Festival, and the festivals of shelters. Each man is to bring a gift. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable est mauvais. My beloved, the devil is a liar. Parce qu'il sait la bénédiction qui est cachée lorsque nous donnons à notre Dieu. Because he knows the blessings that is hidden when we give an offering to our God. Parce qu'il savait qu'on allait donner à Dieu pour que nous puissions célébrer notre Pâque. Because the enemy knows that we were going to give to our God to celebrate our Passover. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir. But you need to know. Dieu est le Tout-Puissant. God is the Almighty. Il est le God. créateur Amen. de toutes choses. He is the creator of all things. Amen. Si le diable a des systèmes, if the devil has a system, what he does notre not know, Dieu est le multisystème. Our God is a multi-system God. C'est lui qui fait de grandes choses. He is the one that does great things. Dans le livre de Exode 12:1, qu'est-ce que la Bible In the dit? book of Exodus 12:1, what does the Bible say? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. The Lord spoke to Moses and Aaron in Egypt. This month is to be the first month of the year for you. Verset 14. Verses 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. You must celebrate this day as a religious festival to remind you of what I, the Lord, have done. Celebrate it for all time to come. Verset 42. Verses 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'elle fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël par leur descendance. It was a night when the Lord kept watch to bring them out of Egypt. This same night is dedicated to the Lord for time to come as a night when the Israelites must keep watch. Donc Dieu a placé cette fête pour démontrer sa capacité, sa puissance, parce qu'il est l'unique qui peut nous faire délivrer. God has set this day to show His might and His power because He is the only one who can give us this.
Bien-aimé, je dis à une personne qui me suit et qui me regarde. My beloved, I'm telling someone who is following me and who is watching. Que ce soit dans notre Facebook ou YouTube. Whether being on Facebook or on YouTube. Que ce soit dans n'importe quelle plateforme. Regardless of what platform you're following. Je vais te dire aujourd'hui. I want to tell you today. Que Dieu t'aime. That God loves you. Amen. Ce jour-là. On that pour day, que les enfants d'Israël puissent sortir. For the children of Israel to come out. Dieu les a dit. God said to de them, prendre un agneau, to take a de lamb, tuer un agneau, to kill a et lamb, de prendre le sang de cet agneau, and to take the blood of the slaughtered lamb, de asperger cela dans l'air l'étau et dans les deux poteaux de la to porte. place it on the beam and on the doorpost. Et lorsque l'ange qui tue, l'ange qui va tuer passera, And when the angel of death will come, lorsqu'il verra le sang, when he sees the blood, alléluia, lorsqu'il verra le sang, when he sees the blood, je déclare dans le nom de I Jésus declare in the name que le of sang de Jesus, Jésus may the blood qui of sauve, Jesus qui Christ libère, that heals, that soit sets free, aspergé maintenant may que it tu be me regardes poured over you dans as le you're linteau watching de ta right maison, now, in the beam dans les on the deux poteaux de ta porte, Hallelujah. afin que lorsque cette So that when épidémie this passe, pandemic will que ta pass, maison ne soit pas may touchée. your Oh, house not be touched Kandabayasa. in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Bien-aimé, My beloved, aujourd'hui, today, comme un sacrificateur de as a Dieu, high priest je of viens God, déclarer I've come to dans le nom declare puissant de in the Jésus name of Jesus que Christ ta maison that your soit house, épargnée. may it be put aside, may it be put aside. Aujourd'hui, Today, si tu sors dans ta maison, if you come out of your house, dans l'avenue où tu habites, on the road that you live, il y a des gens qui pleurent. there are people who are crying. Tes voisins sont en train de Your pleurer. neighbors are crying. Il y a des pleurs partout. There are cries all over. Les médecins dans des hôpitaux n'arrivent pas à contenir le nombre de malades qui viennent. Doctors in hospitals cannot contain the number of the sick who are Il y a coming même to des the doors. médecins qui sont atteints. There are even doctors who are sick themselves. Il y a même des médecins qui ne veulent plus aller à l'hôpital. There are doctors who don't want to go to Parce que hospitals cela anymore. est au-delà de leur entendement. Because that is beyond their understanding. Nous n'avons pas là où aller. We don't have anywhere to go. Mais nous avons quelqu'un. But we have someone. Nous avons Amen. quelqu'un. We have Si someone. nous partons auprès de lui, We go before il est la him. seule personne. He is the one Il est and only. l'unique personne He is the one qui and va nous only, prendre, who will qui take va us, nous conserver, who will qui conserve va us, nous garder. who is going to Oh, keep il a us. dit aux enfants He d'Israël, said to the children of Israel, ils vont leur célébrer they're going to, he's going to la celebrate Pâque qui veut dire Passover, which means passer de l'autre côté. crossing over to the other side. Alléluia. Amen. Dans Exode 12, In Exodus 12, verset 6, verses 6, la Bible dit ceci. the Bible says, 6 à 8. Exodus 12, 6 to 8, I read in the name of Jesus. Amen. Then on the evening of the 14th day of the month, the whole community of Israel will kill the animal. The people are to take some of the blood and put it on the doorposts and above the doors of the houses in which the animals are to be eaten. That night the meat is to be roasted and eaten with bitter herbs and with bread made without yeast. Amen. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on les mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Do not eat any of it raw or boiled, but eat it roasted whole, including the head, the legs, and the internal organs. La Bible dit, vous la mangerez entre les deux soirs. The Bible says you will eat it in between the two nights. Écoutez, Listen, en Israël, in Israel, le soir evening, commence à partir de 15h, it starts from 14h, à partir de 12h au matin. from 12 going up. Si nous sommes à 18h, If we are 6, ils sont déjà l'autre jour. it's a next day for them. Alléluia. Amen. Donc ils devraient manger cela le soir avant que l'autre jour arrive. They have to eat it at night before another day comes. Donc à partir de 9e heure,
from the 9th hour jusqu'à 11e heure to the 11th hour par rapport à l'heure israélite. according to the customs. Alors la Bible dit, The Bible says ils vont prendre l'animal, il ne faut pas qu'on puisse la bouillir, on va le rôtir. the Bible tells that they must not boil the meat, but it must be roasted. Et son sang sera répandu pour l'expiation. And the blood that will be used in order to put on the doorpost and the beam. Et les herbes amères symbolisent les souffrances et les servitudes qu'ils ont eues en Égypte. And the bitter leaves symbolizes the suffering that they had endured in Egypt. Parce qu'ils vont manger cela avec des herbes amères et avec le pain sans levain. Because they will eat the meat with bitter leaves and unleavened bread. Le pain sans levain représente la pureté. And the unleavened bread represent purity. Écoutez-moi, le pain sans levain représente la pureté. The unleavened bread represent purity. Les herbes amères représentent la souffrance et les servitudes en Égypte. And the bitter leaf represents the suffering and the slavery in Egypt. Et le sang répandu And the blood shed nous montre l'expiation, c'est-à-dire showing us lorsque nous parlons de l'expiation, nous parlons de la souffrance imposée et de nos péchés. when we are speaking of the spreading of the blood, it speaks of the suffering that we endured because of our sin. Alléluia. Amen. Et tout cela, Dieu les a recommandé qu'on puisse faire ça. And all of those, God had recommended them to do it. Et l'animal qu'on devrait tuer devait être sans faute. And the lamb that had to be slaughtered had to be without blemish. Nous avons dit Jésus-Christ c'est un autre Pâques. And we have said that Jesus Christ is our Passover lamb. Alors, cela se faisait rituellement chaque année en Israël. And that took place every year in Israel. Mais Dieu a voulu mettre fin à cela. But God wanted to put an end to Lorsqu'il a this. donné son Fils unique. When he gave his only son. Si tu prends tout ce que Dieu les a dit, If you take everything tu that God compares has avec told them, Jésus. and you compare it with Jesus. oh Jésus, Jesus, il a été arrêté. he was arrested. C'est lui qui n'a pas connu les fautes. He who never C'est lui committed qui any n'a sin. pas fait de fautes. He did not commit any sin. Après avoir examiné, After being examined, il était sorti sans faute. Jesus came out without any Donc fault. il était capable d'être sacrifié comme agneau. Jesus was able to be slaughtered as a lamb. Alléluia. Amen. Il était capable d'être représenté, être sacrifié comme He l'agneau. was able to be used as a sacrificial lamb. Alléluia. Amen. La Bible dit, il était frappé. The Bible says he was wounded. Il a subi toutes sortes de souffrances. He had endured all types of sufferings. Vous la mangerez avec des herbes amères qui symbolisent la souffrance et la servitude. You will eat it with bitter leaf, which symbolizes slavery and suffering. Alléluia. Amen. Il a tout accepté, être souffert, tabassé pour toi et pour moi. He had accepted to be wounded, to be beaten for you and I. Lisons un peu, nous sommes dans Marc 15. We are in Mark 15. Mark 15:33, I read in the name of Jesus. Amen. At noon, the whole country was covered with darkness, which lasted for 3 hours. So, tolobi awa tant bana Israël bazali kolia ano ozaki imolé. We sing here when the children of Israel were eating the slaughtered lamb. Bazali kolia ngo de 9e à 11e heure. They were eating it on between the 9th and the 11th hour. Bakoko koma na 12e heure te. They cannot reach the 12th hour. Parce que 12e heure ezola sa 18 heures. Because the 12th hour means at 6 p.m. Soki to komi na 12 heures et pas la bango ezali ba komi na jour mususu. Because if we reach 6 p.m., for them it's the beginning of another day. Alors na 9e heure Or in the 9th hour, o ezali lokola 16 heures, which is like 4 p.m. tina o ezali lokola 15 heures, with the 9th hour, which is like 3 p.m. tina 11e heure o ezali lokola 17 heures. With up until the 11th hour, which is 5 nde p.m. esengelaki balia. That's when they had to eat this So food. dans la situation oyo Now look at this situation. Jésus-Christ batie ye na croix.
Jesus was placed on the cross. Na ngoma na Golgotha. On the mountain of Golgotha. Bible lobi na 6e heure. The Bible says in the 6th hour. 6e heure ezali 12h heure na biso. Or 6th hour is our 12 p.m. Bible lobi na 6e heure ti na 9e heure. The Bible says from the 6th hour to the 9th hour. Molili ekotaki total. There was total darkness. Donc banana 12h ti na 15h. From 12 to 3 p.m. Molili ekotaki. It was completely dark. Wana ezalaki moment ya jugement. Those were the times of moment ya délivrance. Those were the times of deliverance. Hallelujah. Molili ekotaki. It was completely dark. Alors tato komi na 9e heure. And when we reach the 9th hour, Bible lobi. the Bible says Jésus Christ arandaki l'âme. Jesus rendered his soul. Na 9e heure. On the 9th hour. Na 9e heure. On the 9th hour. Na 11e heure. To the 11th hour. It is at that time the children of Israel. Bien ko sakana na ba heure. My beloved, do not play with the time of the significatif day. Times have serious meaning before God. Hallelujah. Yango na o déclarer na vie ya mutu mo azola na ngai. In the life of somebody. Na heure auto comme toi heure ni In the time that we are not fighting. Ezali 17h heure tozali. It is not fighting. O ezali ko signifie lokola parce que tant okoma na 12e heure ezali jour mosusu eza makambo ya minene ezosalema sikoyo na vie ya mutu moko bagrande chose ezotake place na vie ya mutu moko nzambe azochange nzambe azodélivre nzambe azorenforce nzambe azorestaure dans le nom puissant de Jésus-Christ soko ozola ndenge sikoyo ozali beta maboko loba amen. God is good. All the time. All the time. God is good. J'aime la parole de Dieu. I love the word of God. Parce que ça se concorde. Because the word of God Dieu ne fait pas des choses au hasard. God does not do things by coincidence. La Bible dit les enfants d'Israël lorsqu'ils mangeaient. The Bible says when the children of Israel were eating, they had their staff on position their ya hand. départ. Because they were ready to Lelo go. tokokota losambo ngana yo. My beloved, today we are going to Parce pray que you Nzamba and zo I. restaurer biso. Because God is restoring us. Lelo libanda tokoyoka ba cri. Today we are going to Mais na be ndako na yo, outside, but in na your ndako na house, ngai, in na my ndako ya ba house, chrétien, in the houses of tokoyoka the cri Christians, moko te. we are not going to hear the Alléluia. cries of knowledge. Même ceux qui distraction ezalaki. Even if there were Lelo tozo distractions, pakola today we are makila na Yesu Christ pouring the na ba blood lento in na the ba pillar porte and on the na bandako na doorposts biso of our dans le nom de houses, Jésus in the parce que name of tango Jesus Christ. ange ya kufa koya Because when the tango angel of death akomona come, makila when he sees akosote the ndako blood, na he's biso going to jump bien mena over bisa our yo houses. na kati ya ndako ya baegyptien elelo sur elelo na kati ya ndako ya pharaon elelo ezalaki parce que bazalaki frappé nazodeklare na kombo na Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Yokanga na bisa yo Listen to me. biso nyonso tobanga so tokomi na ba période ya ba octobre novembre décembre. Many of us are afraid when we reach October, November, December. Toloba que ce sont des temps où dans le monde ténèbres ils se sont levés pour chercher des sacrifices. Because we say that in the dark world it is a moment where they rise up in order to seek for sacrifices. Mais pendant cette épidémie aussi, But during this pandemic, le monde des ténèbres aussi, the dark world, ils se sont levés. They have also risen up. Récupérer certaines personnes in order to take certain people, pour que les gens puissent trouver la mort. For people to die. Mais moi je viens comme sacrificateur aujourd'hui. Je déclare dans le nom de Jésus, personne, si tu écoutes la voix de ma bouche, if you hear the sound of my voice, si tu écoutes ça, if you hear the ta sound maison, of my voice, tes enfants et ta maison est épargnée. Ah, bien aimé, écoutez, Dieu nous a dit, il nous placera. Je ne savais pas. Je parlais avec foi. Mais je ne savais pas comment est-ce que Dieu allait nous placer. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu va nous placer pour que nous soyons épargnés devant toute épidémie, devant toute malade. Ma maison est épargnée. Ma maison est placée dans le sang de Jésus. Oh, l'église est placée dans le sang de Jésus. Toute personne qui me suit
ta vie, ta maison, ta famille est épargnée. Je déclare ça dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Jésus-Christ était destiné pour être expié pour nous. Jesus Christ was destined to shed his blood for us. Lui, il a subi la souffrance. On lui a imposé la souffrance qui était pour nous, mais était imposée pour lui. Chastisement that was meant for us. Il a accepté les fautes qu'il ne devrait pas accepter, lui qui était innocent. He had accepted the fault that he should not have accepted because he was innocent. Tout cela, all of these things, c'était pour que nous soyons purifiés. It is so that we can be purified. C'était pour que nous soyons délivrés. It is so you and I can be delivered. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens? What does the Bible tell us in 1 Corinthians 5? 7 à 8. 1 Corinthians 5:7-8, I read in the name of Jesus. Amen. You must remove the old yeast of sin so that you will be entirely pure. Then you will be like a new batch of dough without any yeast, and indeed I know you actually are. For our Passover festival is ready now that Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us celebrate our Passover. Then, not with bread having the old yeast of sin and wickedness, but with the bread that has no yeast, the bread of purity and truth. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouveau. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Bien-aimé, my beloved, Pâques ya lelo, the Passover vivre la Pâques ya you will beauté. not live this type of Passover again. Eza significatif. It is significant. Yango wana mabe o eza kati na yo. That's why the Okoki one ko that is célébrer in na you, Jésus te you Pâques cannot oyo. celebrate with Jesus. O lele pa nzambe mabe na For yo. you to cry out to O God lela for masumu wrongdoing. na yo. Cry to God for your Alimbisa sins, yo. for him Po to o forgive passe you, Pâques so elongo na that you ye. can celebrate this Alobi to Passover koki with him. jamais ko passe He Pâques said we na cannot vieux celebrate levain. Passover with our old Esengeli bread. tozala na levain ya sika o ezali ya masumu We te. need to have a new bread that is without sin. Bien-aimé, totangaki na Matthieu 28. Beloved, we read in Matthew 28. Bible lobi The Bible says na Matthieu 28. in Matthew 28. Wana nde ezalaki verset na biso ya mokolo. That was at beginning of the verse of today. Parce que ngala nga kotanga histoire na Matthieu po Matthieu ndenge tiaka ma commentaire nango na sepela makasi. I like to read stories in Matthew because I like the way Matthew does his commentary. Alors après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre. After the Sabbath for Sunday morning was done, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Suddenly there was a violent earthquake. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et assis dessus. An angel of the Lord came down from heaven, rolled the stone away and sat on it. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, My beloved, you who is following me, je ne sais pas là où on t'a placé. I don't know where you have been placed. Je ne sais pas là où on a mis ta vie. I don't know where your life has been placed. Marthe et Marie, Martha and Mary, en eux, ils savaient que Jésus était dans le tombeau. in them they knew that Jesus was in a tomb. Si tu regardes notre page de Facebook, If you look at our Facebook page, Dieu m'a fait grâce à des reprises. Moi et ma femme, on est partis en Israël. God has given us by His grace, myself and my wife, we've been to Israel Nous twice. sommes arrivés dans le tombeau où Marthe et Marie sont partis. We went to the place where Martha and Mary had gone. Au moment où je te parle, As I'm il speaking n'y to a you pas now, des ossements là-bas. there is no bones in that tomb. Le tombeau est vide. The tomb is really and truly empty. Amen. Alors Marthe et Marie sont partis. Mary and Martha had Parce gone. qu'en eux, ils savaient que le tombeau était fermé. Because in them they Que knew that the Jésus-Christ tomb was était closed. là-dedans. And Jesus was in, Yo kangane inside that bisayo. tomb. Listen to Na me. ebite banani o bamona ko ka kozale siko zali. I don't know who sees you Na as ebite being in banani the place bamona where ko you ke are. yo ko progresser I te don't na know who vie. sees you as not Na being able ebite to banani progress bamona in ke life. yo esika batiki yo ofanda I don't wana. know who believes that you will Mais remain le where long you na are. kombo na But Xmas. today I
Pâques ya lelo ezali différent. Bible lobi tango bayaki eloko bango bayeba ite capacité ya Nzambe ezali différent. Bible lobi ange akitaki tremblement de terre esalemaki. Oh esika nyonso tu yabe bombamaki. Esika nyonso bakanga ya yo, bakanga famille na yo, bakanga ndako na yo, bakanga libota na yo. Nazo déclarer tremblement esalemaki wana na vie ya bobo na yo lelo na déclarer esalema dans le nom puissant de Jésus. De l'immense senti na souraté tika force ya Nzambe mais puissance ya Nzambe ekita lelo esika bacha yo bacha vie na yo tika tremblement ya Nzambe ekita. Descend and take place in Jesus' name. Amen. Tremblement salemaki. An earthquake took place. Limitation nyonso ya vie na yo. Every limitations of your life. Manque ya fertilité. Lack of fruitfulness. Épidémie o ekoti na foyer na yo. The pandemic that has entered into your house. Épidémie ekoti na ndako na yo. The pandemic that has entered into na your house. Famille na yo esika nyonso bazali. In your family, wherever they are right now. Vie ya manque ya progrès. Life of lack of progress. Ndenge tremblement salemaki. Just as the earthquake had happened. Bona ko corps ya ba mona biso de stomona ke corps ya Jésus asu wana te. For all of us to see that Jesus' body was na déclarer na kombo na Yesu. I declare in the name tremblement of Jesus. Wana salema na foyer na yo, na bana na yo, na vie na yo. Esika nyonso tu limitation ya famille côté ya papa côté ya mama. Esika nyonso ba sorcier la kanaki ba chayo. Na kombo na Yesu Christ. Tremblement ezo salema. Oh basala ki erreur ya rotika o ya vie. Parce que l'homme de Galilée a lelo. Lelo to célébrer Pâques. Esika Jésus Christ a été libéré. Oh, même si on bien aimé. To komi na 11e ère. Esika bana Israël. Bazalaki Amen. Yanda basatara bayeke. Gloria kanda bayasa. Oranda bayeke sikirebe ya basata. Dans le nom de Jésus-Christ. Bible dit l'ange était venu. The Bible says the angel came. Et l'aspect de cet ange. And the impact of this angel. You see this Passover. Aspect ya vie na échanger. I want your spirituality to change. Moses. When he was meeting with God, when he was coming down from the mountain, they were not able to look inside because his spiritual you cannot look at with God. He was shining because they had met with God. Today, in your life, everything that was leading you to everything that was causing you to backslide. Today he has no impact, and your life is changed and transformed in Jesus' name. The old yeast, the wine that was inside you, it is no longer inside you. A new wine that is a new person restored. Parce que Nzambe azo faire passer yo. He's allowing you to pass over. Now you are reaching the time of God and you are about to enter into great things. You are entering into the glory of God, where He Himself will keep you in prayer. You will hear cries. You will hear cries. There were cries in Egypt. But in the house of the children of Israel, the Israelites, there was not a single cry. Amen. Amen. Après 430 ans, after 430 years, les enfants d'Israël pouvaient sortir pour aller commémorer la Pâque. Children of Israel were able to come out in order to celebrate Passover. Lorsque nous commémorons la Pâque, when we celebrate Passover, nous
démontrons et nous manifestons la grandeur de Dieu. We show and we demonstrate the greatness of God. Nous célébrons la délivrance. We celebrate deliverance. Il n'y a personne qui peut te délivrer si ce n'est que Jésus-Christ. No one that can deliver you if not only Jesus. La mort ne pouvait pas le contenir, accepter de pouvoir contenir Jésus. Death could not accept to contain Jesus. Parce que c'est lui qui est le créateur. Because he is the one who is the creator. Aujourd'hui, today, le tombeau est vide. The tomb is empty and many. Le tombeau est vide. The tomb is empty. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Bien aimé, il y a trop à dire. Mais je sens en moi que nous devons prier maintenant. I feel in me that we need to pray right now. Je sens en moi que nous devons prier. I feel in me that we need to pray right now. Jésus-Christ, notre Pâques. Jesus Christ, our Passover lamb. Il est notre unique Pâques. He is our only Passover lamb. Qui a accepté. Who had accepted. Et aujourd'hui, si nous ne pouvons pas tuer l'agneau pour célébrer, parce que Jésus-Christ, c'est lui notre agneau qui ôte le péché, qui nous délivre. Écoutez-moi, suivez cette prière. Follow this prayer. Seigneur Jésus, Lord Jesus, pécheur tel que je suis, a sinner that I am, je descends devant ta présence. I bow down before your presence. Pardon. I ask for your forgiveness. Pour tous mes péchés. For all my sins. Depuis que je suis né. Since I was born. Jusqu'aujourd'hui. Up until today. Lave-moi par ton sang. Wash me with your blood. Et accepte-moi aujourd'hui comme ton enfant. And accept me today as your child. Merci parce que tu m'as pardonné. Thank you because you have forgiven me. Merci parce que tu m'as lavé par ton sang. Thank you because you have cleansed me with your blood. Aujourd'hui, today, je peux me tenir debout. I can stand up. Et dire ouvertement, and say boldly and openly, tu es mon Seigneur, you are my Lord, et mon Sauveur, and my Savior. Amen. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu as répété cette prière avec moi, if you have done this prayer with me, il y a la fête dans les cieux. There is celebration in heaven. Parce qu'aujourd'hui, because today, tu es devenu un enfant de Dieu. You have become a child of God. Nous allons prier ensemble. We are going to pray together. J'aimerais que pendant 5-10 minutes que nous puissions prier. Après, nous allons passer à notre Sainte Seine. I want us to use this time for the next 5-10 minutes to pray. Then we'll pass on to our Holy Communion. Nous allons prier pour la protection. We are going to pray for protection. De la même façon qu'il a protégé les enfants d'Israël en Égypte. In the same manner that he had protected the children of Israel in Egypt. Il n'a pas changé. He has not changed. Nous allons prendre le sang de Jésus. We are going to take the blood of Jesus. Asperger dans nos maisons, we are going to dans nos place familles. It in our homes, in our families. Pour que Dieu puisse nous protéger. So that God can protect us. Afin que rien de mal puisse s'approcher auprès de nous. So that no evil can come near us in Jesus' name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prions tous ensemble. Hallelujah, Abba Father, in the Papa, dans le nom de Jésus-Christ, tu poussani pas na yo. Tu es collé les pas na yo parce que vous allez nzambe. Tu poussani pembeni na yo parce que vous allez papa. Tu es collé les pas na yo parce que vous allez mukonzo aleki na nyoso. Osala ka ko kamwe minene. Tu poussani ko bele la makila na yo Yesu.
makila na yo papa oyo esopana ki Seigneur na ngoma na Golgotha pona biso ekita lelo parce que ozali nzambe makila na yo ekita parce que ozali mokonzi makila na yo ekita papa ekita na zwi na asperger yango na ba porte na ba fenêtre ndako nanga na kombo ya chondo na kombo ya vie cheme na ba membre na yo na bana no balandi biso yawe na beleli yo parce que ozali papa fungola ba porte nzambe yawe tango munguna koleka yawe amona biso te toza protégé tozali couvert dans le nom de Jésus mobate limonene ezali yo nyonso to ebongisama comme kufa comme mal et pour atteindre biso te au nom de Jésus yango na ye koneto na yo yango na ye kolela epai na yo parce que ozali nzambe makila na yo Seigneur makila na yo Jésus telema sala parce que ozali mokonzi wasalaka kokama minene na beleli yo Seigneur recouvrir biso dans le nom de Jésus na beleli yo Seigneur dans le nom de Jésus na beleli yo Seigneur dans le nom de Jésus na beleli yo Seigneur dans le nom de Jésus na beleli yo papa dans le nom de Jésus na beleli yo Père de gloire dans le nom de Jésus na beleli yo Père de gloire dans le nom de Jésus na beleli yo Jésus dans le nom de Jésus Yahweh sembra le boko na yo kita sala parce que ozali mokonzi kita sala parce que ozali papa Yahweh sembra le boko na yo limonisa Seigneur na kumisio na netoli yo papa au nom de Jésus-Christ. Name of Jesus. Tozobele la guérison totale. We are calling on total healing right now. Tala maladie ozana kisite. This sickness, this virus has no medication. Épidémie ozana kisite. This pandemic has no jusque là na ba laboratoire. Up until now, solution. They're still looking for solutions. Respiratoire. They'll just give you the air. Et puis on fait paracétamol. And they'll give you paracetamol. If people are being healed with this virus, it is God who is healing alors, them. Now we are going to declare total healing. Na ba famille ba pasteur na ba famille bato basala na ba famille bandimela ye na ba oluka etongo midi poko in the family those who are seeking him day and night. May the Lord raise his hand. Total healing and perfect healing. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Abba Father. Seigneur, tu es pas na yo parce que ozali papa. Tu es kobele la yo Seigneur dans le nom de Jésus. Tu es kobele la yo Nzambe na lo la papa. Nzambe asala ka ko kama minene. Tu es kobele la yo Jésus. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali papa. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali mokonzi. Ozali Nzambe, ozali Nzambe na kobele la guérison totale. Likolo ya mabota, likolo ya mandako, likolo ma famille, ba oluka yo, ba belela yo, ba ndimeli yo, ba se consacrer pa na yo, ba patika ete guérison. Yahweh miraculeux kota na bana na yo, na mabota na ba famille. Yahweh tika ete ba na ba hôpitaux, bikisa, ba bazoluka, yo papa, biki, ba famille ba bonde na pona bande ko na hôpital Seigneur. Bikisa, toyoka ba témoignage, toyoka miracle, ba ko ka biso le ko bonde na mabota na pona famille bango, bazali guéri totalement dans le nom de Jésus. Na beleli au Seigneur parce que zali Nzambe, ba bana banda ba bela, bikisa, maladie épidémie, et fanda tena banda ko na biso, et fanda tena via bana na yo. Yahweh, ba o bazala mikumba, Yahweh bikisa bango, ba bala fragile, bikisa bango. Yahweh na beleli au Seigneur Jésus. Oya sala ka ko kama minene, o zali Nzambe, tala ba kumo ya bana lo bani ko beba. Bikisa, Yahweh balani ya bana na yo. Bikisa, da kombo na Yesu Christ. O zali Nzambe, oya sala ka ko kama. Tobe na pour la miracle. In the mighty name of Jesus, let's pray for miracles. Tobe la pour la guérison. Let's pray for na kombo na Yesu Christ. Hallelujah. Miracles in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, the Bible says, behold the miracles that will follow those who believe in my name. Father, we believe in the name of Jesus. Because the name of Jesus is mighty. And because of our belief in the name of Jesus, we know that it is only the name of Jesus that we heal. We know that it is only the name of Jesus that we are saved. And we call the miracles to begin to be operated right now. We pray for miracles in the name of Jesus. I don't know what your problem is. I don't know what your cries are. But we have read here, the Bible says that cry out to your sickness, the tomb is empty.
empty. Pona kozanga na yo tombo ezali vide. The tomb is empty. Soki tombo ezali vide, c'est-à-dire toi délivré. Tozali na capacité à kozotoluka. We are able to get what we want. Pona libala na yo tombo ezali vide. For your marriage, the tomb Pona is bana na yo tombo empty. ezali For vide. your children, the tomb is Nyonso tu ya yo pona empty. église ministère na yo tombo ezali vide. The tomb is empty. Nzambe alongaki. God had tombo ezali vide. Tombo na maboko na likolo. Belela loba tombo ezali vide. Yahweh tobeleli yo Seigneur Jésus. Tombo ezali vide. Papa tosengi yo leka kosala. Ndengo sala ki Yahweh. Sala pe pona biso. Tombo ezali vide pour la ministère. Yahweh moko ta ko toucher ba âme ya etonga o. Bana etonga o. Tombo ezali vide. Jésus na beleli yo papa. Yahweh telema sala ya bokam. Tombo ezali vide. Mokonzi monelo salaka. Na beleli yo papa. Tombo ezali vide. Pona mesa na ministry. Na beleli yo pona bana na bazoka biso. Pona bana bazolela. Baluka mabala. Baluka basi baluka mibala. Tombo ezali vide. Baba moni épidémie. Babolo kola vide babolo. Tombo ezali vide. Telema Seigneur. O mema délivrance. Dikola bana na yo. Na vie yango papa. Na beleli na komo na zo. Tombo ezali vide. Yahweh. Na beleli yo Seigneur papa sala bokam. Parce que ezali mokonzi. We have received all that we desire. We receive all that we ask for. Because the tomb is empty. In the mighty name of Jesus Christ. The tomb is empty. There is nobody in the tomb. Jesus Christ, you are risen. You are seated on the right hand of the Father. Right now you are watching over us. Right now you are acting on our behalf. Right now you are interceding on our behalf. Right now Jesus, you are fighting in our corner. Because the tomb is empty. We will not be afraid. Because the tomb is empty. We have received our restoration. Because the tomb is empty. We have received our healing. Because the tomb is empty. Guéri totalement. Déva épidémie. Tozali guéri. Tombo ezali vide. Papa, au sécui. Yahweh na beleli au Seigneur. We shall also be alive in the name of Jesus Christ. Ozope sa vie. You are now going to speak. Parce que Jésus qui s'azère na vie. Because Jesus is alive. Ozope sa vie. You are giving life. Likolo na ba circonstance nyo sa vie. Ozope sa vie. Likolo na santé na likolo na bomo na. Ozope sa vie likolo na libota na ndako na. Ozope sa vie likolo na bana na yo. Whether being in the spiritual or the physical. Est dans le monde satanique, est dans le monde de Dieu. Or whether being in the demonic or in the Maloba e ana effet. There is power in the words. Balobi na biso. The Bible tells us. To bimate. We must not come out. Mais balobi soko ko bima. But they say if you are going to come Kaka out. bato bazana ba bazali vraiment na ba key workers. They're only advising key workers to come out. Soko zali key worker ko ke musala. If you are a key worker, you can go to Donc work. c'est-à-dire. It means. Ezana bato musu ba travailler na banda. There are other people who are working Ezana at bato home. musu ba bima ba ke travailler libanda. And there are others who are going out to work. Mais le roi ba ke travailler libanda. And because they are going to work. Tozo nzambe. We are saying to God. Vi na nzambe zoe na nzambe zakana. Baza exposé te na maladie oyo. They will not be exposed to this sickness. Na monde spirituel, na monde de Dieu, et dans le monde satanique, bayebi ke bato bazo bimo ba ke travailler parce que baba kiwoka. Et loko moko akatanda bango te. Yango to senga vi na nzambe. Et kita likolo na biso, likolo na bato nyonso. Na komo na Yesu Kristo. Tobandi kobondo na Yesu. Yahweh na ekobele la yo papa. Yahweh na ekobele la yo parce que vous allez me connaître. Na ekobele la yo parce que vous allez véritable Dieu. Na ekobele la yo parce que vous allez roi de roi. Na ekobele la yo parce que vous allez Jéhovah Sabaoth. Na ekobele la yo parce que vous allez Shaddai. Na ekobele la yo Seigneur, na ekobele la vie na yo. Vie na yo ekita. Likolo na bana na yo. Ba oba zobima, ba ke misala, ba oba bima, ba ke oluka pola libota na yo. Ba oba zala bandako. Yahweh atako ba bima zongi, ba ko na maladi te. Awa ataba bima koso no, ba ko na maladi te. Yahweh batela biso, sala ya bokabo. Yahweh batela bana na yo. Telema Seigneur, na beleli yo, mo batel monene zaliyo, mo sugi monene zaliyo. Na beleli yo Seigneur, ba ba zonga. Yahweh tika ene ba zo bima yo ko batela bango. Eloko moko te, e ko déranger bango. Yahweh na beleli fina yo, na bandako na biso. Fina yo na ba famille na biso. Fina yo na bota na biso. Fina yo na ba kaka na bandeko. Fina yo na peuple de Dieu. Fina yo na ba sali na yo. Yahweh telema sala. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. I speak life over your children. I speak life over our homes. I speak life over the ministries across the world. I speak life, Yahweh. In the mighty name of Jesus Christ, listen to me. Ngande na obondela. As I am praying. Na sentir
dégagement surnaturel les autres makati na ngai. I feel a supernatural release from coming out from me. Ata so zo la nange siko za malade na déclarer au guéri au nom de As Jésus. you are following me right now, if you are ill, I declare you healed in Jesus' name. Jesus' name. Nalingi yo nanga to adorer Nzambe. I want you and I to worship, to praise Signe God. ya koloba na merci pour na o A asali. sign to say thank you for all that He has done. Na kombo na Yesu Masiya to bando. In the name of Jesus Christ, Whenever Lord, we come before you right now, we Yahweh. worship you. Father, we Father, bow whenever before we come you, before you Jehovah, right now, to we bless worship you you, because to you are praise you, wonderful. because you are We bless you almighty. because you are marvelous. You are the We God bless above you all God. because You are the all glorious for us. God, If Yahweh. we did not have There a is God no like one you, like you. Lord, There we would never not have was, this there one. never will Therefore, be. Lord, I bless You you. are the Lord, healer. We because bless only you was because you you are who came Jehovah and done all Rapha. these wonderful You are the works. God that Lord, it heals was the only sick you who and came those and who are done these inflamed. wonderful things. You are the lame. You are the Therefore, God we that come raises before the you lame. right now and we You bless are the you. God that gives Therefore, sight we to the come blind. before you right now, we Abba, elevate Father, we you. bless you. Therefore, We Father, bless whenever you, we come Yahweh. There is before you no right now, one we like you. glorify you. We give you praise. We Be give you blessed and glory. be We give you all the elevated, honor, because Papa. you are You are marvelous. the giver of life, If we and do you not are have the you, bringing the Father, giver of peace. who else do we You have? are the solution. Therefore, You we are the elevate mighty you, man we of war. exalt you. You are the Be blessed awesome and one be that the elevated. Naye kwa adore au parce que vous allez You Nzambe. are the Naye kwa adore au parce que vous allez undestructible Papa. God. Naye kwa adore au parce que vous allez Roi des Rois. Naye kwa adore au parce que vous allez Jéhovah Sabaoth. Naye kwa adore au parce que vous allez Jéhovah Sabaoth. Naye kwa adore au parce que vous allez El Shaddai. Naye kwa adore au parce que vous allez Elohim. Naye kwa adore au parce que vous allez Moukou. Naye kwa adore au parce que vous allez Moukou. Naye kwa adore au parce que vous allez Papa. Naye kwa adore au parce que vous allez Roi des Rois. Naye kwa adore au parce que vous allez Moukonzo avec qui la notre tout. Merci Seigneur parce que vous allez Nzambe. Mama Santo Lama parce que vous allez Papa. Télématsan. And because you live Jesus, we Ouais, also ça la live. kokama, ça la kamine les amis. Jova Sabaoth El Shaddai. Mama Santo Lama parce que vous allez Nzambe. Zwalo kumzwa masanzo li parce que vous allez Moukonzo avec qui la notre tout. Kumisa masanzo Lama parce que vous allez Nzambe. Jova Sabaoth El Shaddai. Elohim le véritable Dieu. Le roi des rois parce que vous allez Moukonzo avec qui la notre tout. Mama Santo Lama parce que vous allez Moukonzo. Kumisa Mana Santo Lama parce que vous allez Nzambe avec qui la notre tout. Naïko glorifier parce que vous allez Papa. Jesus Christ, hallelujah. Non, c'est dans la maman Rachel abondela pour la première partie qu'on remercie Nzambe pour nandenga kangoli pa biksi bana Nzambe. Father, in the name of Jesus Christ, Père, Lord, na Kongo na Yesu Masiya to remercie yo. we thank you, Father, for this moment. To remercie yo pour na moment oyo. We thank you, Jesus, because you came and you died as a Passover lamb. To remercie pour na yondo yaki yondo kufa ki pour na biso. Jesus, as we celebrate this Passover, Jésus nde tozo célébrer Pâques oyo. we believe that you have put us aside. Toza kondima ke otie biso à côté. We believe that the dangers that were lurking outside Toza kondima ke ba danger ezalaki will libanda. not meet our board. Ekozia pa na biso. It will not come anywhere near us. Ekopusa na pembeni na Because we are biso. shielded under the blood of Jesus. Pona tozali akobomba bana We are sia shielded makila na under the blood that you Jésus. shed on Tozali na Calvary. sia makila yo Father, my tamsa. God, that we give you praise. Father, thank you for delivering your children. Merci de délivrer Father, bana thank na you yo. for restoring your Père, children. merci de restaurer There are bana na many yo. homes that are following us right Eza na now. bandako ebele bazonga Father, na they are biso. experiencing heartache. Baza na Father, pasi they na are mitema. experiencing pain. Baza na pasi. But we thank you because you have removed those Mais heartache. remercie pour yo longi We ba thank you pasi because you have wana. removed those pain. Olongi yo li ba We pasi thank you wana. because we have received your life. To remercie pour na We to thank you recevoir because we vie have na yo. received your healing. To remercie We thank you. Receive your restoration. restoration. Father, bless each and every one of your children. Father, bless those who have chosen to accept you today as the Lord and Savior. Father, we pray that you will build us their way. We pray that we continue to go from glory to glory. Father, everything that was causing us to backslide, Father, everything that was causing us your way to lose our way, thank you because you have removed it. Thank you because you are the pillar. We are now standing stronger because you declare it is over, because you declare it is finished. Father, all sickness is finished, all sickness is finished, all suffering is finished. In the name of Jesus, Father, cover your children in the name of Jesus Christ. We consecrate the next part into your hand. We pray that your spirit will be with us and be with your children right now in the name of Jesus Christ. Amen. Bien-aimé sozo la nangai. My beloved, if you are following me, Nalingi yo pe o participer na Sainte Sainte to I want you to participate in this Holy Communion.
Nandak nous sommes na vin sans alcool, chango na verre. If you have non-alcoholic wine, place it on the glass. Lipa nous sommes na ngo kata chan liboso na yo. Every bread that you have, cut it and place it before you. A toza na vin, toza na Fanta, cha Fanta, coca, chango na verre. No matter what you have, place a Fanta, place it in the Lipa glass. kata chango pembeni. Cut your bread and put it Salango aside. noki anatana biso tozo yemba yo bongisa zala liboso na biso otala biso poto passer na table. Do it quickly because whilst we are praising and we are singing, you are preparing. Kendo zwa vin na yo, kendo zwa mapa na yo, lipa nyoso tu zwa. Go take your wine, take your bread that you have. Soko za na 20 zwa coca, Fanta, chana verre. Simba yango na lipa na yo. Zala ready. Take your Rabina, take your non-alcoholic drinks and put it in a glass. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Oh, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bien-aimé, je pense que vous pouvez participer à la Sainte. My beloved, I believe that you are participating with us in this Nous Holy sommes dans 1 Communion. Corinthiens, I'm reading in 1 Corinthians. à partir du verset 23, tiens le verset 29. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthians 11. Bible lobby. 1 Corinthians 11. 23. Bible lobby. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, For I received from the Lord the teaching that I passed on to you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed, il prit du pain, he took a piece of bread, et après avoir rompu, he gave thanks to God, après avoir rendu grâce à Dieu, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. He gave thanks to God, broke it and said, this is my body which is for you. Do this in memory of me. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, in the same way, after supper, he took the cup and said, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. This cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do this in memory of me. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. This means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. It follows that if one of you eats the Lord's bread or drinks from his cup in a way that dishonors him, you are guilty of sin against the Lord's body and blood. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. So then you must each examine yourself
first and then eat the bread and drink from the cup. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. For if you do not recognize the meaning of the Lord's body when you eat the bread and drink from the cup, you bring judgment on yourself as you eat and drink. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un nombre sont morts. That is why many of you are sick and weak, and several have died. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. If we would examine ourselves first, we would not come under God's judgment. J'aimerais, avant que nous puissions prendre notre Sainte Seine, que nous puissions nous humilier et demander Before we pardon. take this Holy Communion, I want us to humble ourselves and ask for forgiveness. Prions. Père de gloire, le Dieu miséricordieux, c'est toi. Je demande pardon pour tous les péchés. Je m'incline au-devant de toi. Je ne suis pas digne, un pécheur, mais à ton nom, je suis sanctifié et purifié. En ton nom, Seigneur, je suis restauré. En ton nom, je suis pardonné. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma façon de parler, de voir, ma façon de me conduire. Je demande pardon pour tous mes péchés et lave-moi par ton sang dans le nom glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. Tu vas prendre le vin. You are going to take your wine. Et tu prends le pain. And you're going to take the bread. Tu vas prier et dire à Dieu, And say to God, ce que tu manges, c'est le corps et le sang de what Jésus. you are taking is the body and the blood of Jesus. Et que cela puisse éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. And may it eliminate and remove all that is ungodly Et in que your tu life. vives la délivrance And may totale you et live a parfaite. total deliverance and complete deliverance in the name of Jesus. Et que tu sois différent dans ta vie. And may you be different in your life. Prions. We pray, Père Father, de in gloire, the na name zongi of si Jesus vin Christ. oyo pe mapa oyo esalemi na maboko na bato me na sanctifie pe na purifie yango ekomi makila na yo pe ekomi nzoto na yo kozwa biso yango Seigneur tika ete Père de gloire tozozwa corps na yo pe toomela makila na yo tika tomona vie ya miracle guérison totale pe totatola yo parce que ozali nzambe kumama na yo sanzolama parce que ozali papa merci corps âme esprit na yo ezala restauré établi au nom de Jésus Seigneur sala ya kokama ya minene nazala vie ya différence oyo meminga outre oyo na kovivre na grande chose mpe na otatola yo kembo lokumu ezongi epai na yo au nom de Jésus Christ tobonde tolobi amen omeli ozwi lipa na ole. You take your bread and you eat it. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Omeli vin na yo. And you drink your wine. Eat You first, are the eat first. pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Nous allons maintenant prier Now we are going to pray. et dire merci à Dieu, And we are going to say thank you to God. vraiment qu'il puisse être notre conducteur May He truly be our leader. et qu'il puisse nous bénir. And may He bless us. Et merci pour le miracle qu'il est en train de faire. And thank you for the miracles Et la that He's restauration operating and the qu'il fait restoration maintenant dans nos vies. that He is performing right now in Au nom our de lives. Jésus. Jesus Christ, let's pray. Father, in the Merci, mighty Père de name gloire. of Jesus Christ, Tu es Lord, merveilleux, we tu es come before Dieu, you to give you le thanks. véritable et le tout-puissant. We thank you, my Et Lord, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, je dis merci pour avoir nous faire grâce de pouvoir prendre, passer devant ta table et de prendre ton corps et ton sang. Tu as guéri, tu as fait des miracles et même les gens qui nous suivent vont voir ça et nous allons témoigner. Nous allons toujours élever et célébrer tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et Dieu merci. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment. Father, we thank you for this moment. J'ai béni ta grandeur et ta puissance. I bless your greatness and your power. Et nous élevons ta seigneurie au milieu de nous. And we lift up your holiness and your lordship in our midst. Le Dieu miracle, c'est toi. The miracle God Qui fait des is grandes you. choses. You do great things. Tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont
agi par rapport à nos paroles. Those who have acted, Qui ont prié avec nous. those who have Tous prayed ceux qui ont together passé with à la us, table avec nous. all those who have come in the table Je with les us, déclare bénis. I declare them blessed Au in nom de Jesus' Jésus. name, in the Et name of protégés. Jesus, and Au nom de protected in Jésus. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In the Que name j'ai of ainsi Jesus prié. Christ, I pray. Amen. Amen. Bien-aimés, My nous sommes beloved, presque à la fin. we are almost at the end. Vous avez vu notre page Facebook. You have seen our Facebook page. Vous avez vu notre page de YouTube. You have seen our YouTube page. Notre email est là si tu veux nous Our email contacter. is there if Et you want notre to numéro de contact téléphone est là us. si tu veux nous And our connecter. telephone number is there if you wish to contact us. Please, dans l'amour de Jésus, Please, in the love of Christ, partagez ce lien, share this link que d'autres personnes puissent être bénies aussi. so that other people can also be blessed. Si vous n'hésitez pas à nous supporter par votre finance, Please do support us with your financial nos contributions. coordonnées bancaires sont là. Our bank account details are on your screen. Dieu ne manquera pas à vous bénir. God will no lack to bless you. Restez bénis. Remain blessed. Nous allons nous voir la semaine prochaine. We are going to meet once again next week. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen.